Tăng cường thiên dương, nhìn cho rõ đi, ta tới trước, có đúng vậy không? Là ta tới trước. Người tới sau mà ta mới tới trước. Là ta tới trước. Là ta tới trước. Là ta tới. Ta. Được rồi, ta thấy không rõ. Hai người bay quá nhanh. Thật hả? Ta tới trước, ta tới trước. Ta tới trước. Ta mới tới trước đi. Ta tới trước. Hả? Khỉ con. Cha. Ê, con khỉ chết tiệt này, đợi ta với. Cha. Cha. Ta thắng rồi. Ta thắng rồi, ta thắng rồi, ta thắng rồi. Ta tỉ thí bản lĩnh thật đi. Nếu như ta thua ngươi, dùng một gậy đánh chết ta quyết không quán thắng. Ngươi cứ nhìn đi, nếu Ngọc Đế đồng ý cho tao quán hầm này, ta sẽ không động binh đâu. Tự nhiên thiên hạ thái bình. Tôn hầu tử, tính tình của ta lúc trước cũng như ngươi vậy. Đây gọi là không biết trời cao đất dày. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không chỉ nhờ vào võ công thần thông thì không xem ai ra gì hết. Chúng tôi có thể làm được thần tiên. Điều gì có điểm hơn người trên thế gian? Hoặc là tận trung bỏ mạng, hoặc là cảm hóa nhân tâm, hoặc cứu người vô số, hoặc khiếu nghĩ vô song. Ta hỏi ngươi, ngoài thần thông vô biên ra, ngươi còn làm được cái gì? Tiên trên trời cũng đâu phải lúc nào cũng nhàn rỗi, suốt ngày bận cứu giúp thế nhân. Ta hỏi ngươi, nói nhiều như vậy, ngươi làm được những gì? Ngươi không muốn đả thương ta chính là gì? Tư tình à? Hãy tiếp chiêu. Tôn hầu tử, đủ rồi. Tới đây thôi, ta cầu xin ngươi đừng có đại náo. Cũng không để ngươi đại náo nữa đâu. Vậy là mình tới chân trời rồi. Tề Thiên Đại Thánh đã từng tới đây. Chỉ là vết thương nhỏ không làm khó được ta đâu. Ta cũng không biết nói như vậy là đúng hay sai. Ta chỉ là một đứa trẻ. Trên trời có nhiều quy tắc. Nói thật nha, có nhiều lúc á hả, ta cũng cảm thấy trên thiên đình này rất là phiền phức. Nói tóm lại một câu, trần gian vui hơn nhiều đó. Đây là vấn đề rất phiền phức. Khi chúng tác quái một số thần tiên trên trời có đức có tài, nhận được nhiều công quả của người phàm, nghe lời cầu nguyện của họ, nghĩ cách giúp họ giải quyết khó khăn, thoát khỏi khổ nạn. Ngộ không, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Dù gì Ngọc Đế cũng giao việc cho ngươi làm rồi. Bàn đạo thánh hội là chuyện lớn hàng đầu của tiên giới đó. Trách nhiệm của ngươi rất là nặng nề. Ê, đúng rồi, còn có người nữa chứ. Nata, có người làm bằng hữu với ta, ta cũng mãn nguyện lắm rồi hả?
Ta đang nhận hương quả nhân gian dân tiếng, cả ngày bận rộn đi tới đi lui để giúp người ta giải nạn. Bận đến nỗi ba đầu sáu tay còn không đủ dùng nữa. Tam thái tử nhiệt tình tốt bụng mọi người đều biết, vì vậy ai cũng muốn tìm người giúp đỡ đó. Người bây giờ cũng công đức vô lượng rồi. Đấy, chẳng phải người đang bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh sao? Bay lên trời làm gì vậy? Hôm nay ta gặp phải yêu quái, có được bảo bình thần thông quảng đại. Lão tôn ta đang định cầu Ngọc Đế giúp ta lấy 2 cái bảo bình đó cứu sư phụ. Thì ra là như vậy. Huynh đệ, người đứng ngoài Nam Thiên Môn đợi tôi chút, tôi sẽ nghĩ cách giúp người. Tôi xin Ngọc Đế đưa ra chỉ ý, đến Bắc Thiên Môn mượn Na Điêu Kỳ của chân võ đế, mượn ra Nam Thiên Môn. Như vậy che được nhật nguyệt tinh thần, rồi sẽ tối lại, người có thể lừa yêu quái. Cứ nói trời đã bị nhốt vô rồi, như vậy thì chúng ta đã thành công. Nã trà, nã trà, lão ta đi. Lão ta, nã trà. Hả? Được. Ta tưởng là người đi thiên ngoại thiên. Cái gì mà thiên ngoại thiên? Ta tưởng người đã bị chết. Ta chết rồi thì ai tới cứu cô chứ? Ngộ không? Người cứu không nổi ta đâu. Người vốn không vô đi được. Một bức tường trong suốt nho nhỏ này mà cản được ta sao? Một cú là đập bể rồi. Ta đập bể cho cô coi nè. Vô dụng thôi. Em cũng có một yêu cầu. Em phải hôn anh. Ngươi lại, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn giả đây. Cho ngươi biết, chỗ này của Đại Thánh mà ngươi dám tới hả? Lão Tôn biết 72 biến, biết thuật trường sanh bất lão, về có thân kim cương bất hoại đó. Đao chém không chết, sấm đánh không chết. Còn ngươi, hay là vậy? Ta để ngươi bay ra khỏi ngũ chỉ sơn của ta. Ta hứa với ngươi, ta không nắm tay lại đâu. Ta sẽ xòe tay cho ngươi bay mà. Nhưng cái chuyện này ta phải giao trước. Ngươi cứ bay vào tay của ta, ta sẽ biến thiệt lớn cho ngươi coi. Bay đi, bay đi. Nếu không bay thì đừng có trách ta đó. Biết, ta biết rồi. Ta phải ăn năn hối cải mà. Phải mất bao lâu? 500 năm. Ta không định thả ngươi ra. Nếu như ngươi thích ở lại chỗ này, ta cũng hết cách. Không muốn xa chỗ này à? Ngộ không? Ta hỏi ngươi, 500 năm nay ngươi ở đây thật ra đã lãnh ngộ được gì? Ngươi không nói ta cũng biết. 500 năm nay cách xử thế của người với người quả thật có tiến bộ. Người đương nhiên là có mục đích. Sở dĩ người bị đè với ngũ hành sơn hoàn toàn là vì muốn thử thách người, mong người có thể hoàn tất sứ mạng đi thỉnh Tây Kinh. Nè, không phải nhờ ngươi đâu. Lần này là cơ hội để người tự cứu. Mai này sẽ có một cao tăng đi ngang qua đây. Nếu ngươi chịu theo hắn lên đường thỉnh Tây Kinh, thì hắn có thể đọc ra lời tấu ở trên núi, sẽ giải thoát được người. Để có thể lấy công chuộc tội, người có chịu tiếp nhận nhiệm vụ này hay không? Nếu như người không chịu, ta cũng hết cách. Nhưng mà đường thì do người chọn lựa. Một là tiếp nhận nhiệm vụ đi thỉnh kinh. Mai này ngươi lấy được đại thừa Phật kinh là có thể tu thành chánh quả. Hai là vĩnh viễn sẽ bị đè với ngũ hành sơn, vĩnh viễn ở đây hóng gió ăn sương. Ngươi không cần phải nôn nóng. Mai này đúng giờ giấc ngươi sẽ được gặp. Gặp lắm. Cái lưng của ta ngứa quá đi. Ta muốn gãi một cái. Nhưng mà nhiệm vụ này gian nan phi thường, phải cần có chí khí và nghị lực vô biên mới có thể chịu nổi. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu ngươi chịu vì phổ độ chúng sanh mà cố gắng, ta sẽ tọa nguyện cho ngươi. Ngộ không hãy nghe lệnh. Nếu như có một vị cao tăng đi ngang qua đây mà hắn có thể đọc ra 7 chữ chân ngôn ở trên núi, thì sư phụ đường tam tạng của ngươi. Nếu ngươi chịu theo hắn tới Tây Phương đi thỉnh kinh, là ngươi sẽ lập tức rời khỏi núi Hành Sơn. Nhưng trước khi hắn thả ngươi ra, ngươi nhất định phải đeo cái vòng kim cang mà hắn thí cho ngươi. Là vòng kim cang. Vòng kim cang là vật tinh thông tâm linh giữa ngươi và đường tam tạng. Khi hắn gặp tai kiếp, thì vòng kim cang này sẽ kêu lên để gia tăng sự tương thông của hai người. Ra còn có một công dụng khác, mai này ngươi sẽ hiểu. Ngoài ra còn có 3 người theo các người lên đường. Khi các người hội họp lại, họ phải bái đường tăng làm sư phụ của các người. Có hiểu chưa? Ngộ không? Ngươi phải ghi nhớ nhiệm vụ lần này rất là gian nan. Các người nhất định phải hỗ trợ với nhau mới có thể thành công. Cái dòng của nước nào đây? Đeo lên thế thì thoải mái đó. Ngươi có phải đeo quá thấp hay không? Vậy hả? Thấp à? Có phải vậy không? Thoải mái thiệt. Sướng quá. Thoải mái quá. Bây giờ Lão Tôn thì là vui mừng lắm. Ta phải về qua Quá Sơn để tắm rửa cái đã. Ngươi tự lên đường trước đi. Ta đừng theo kịp mà.
Ngộ không nhảy nước. Con khỉ con này nhiều lúc cũng dễ thương lắm chứ. Sư phụ à, sư phụ, coi ta nè, coi ta nè. Thì là vui quá đi. Thì là thoải mái. Thì là thoải mái quá đi. Đã thiệt. Chưa bao giờ được thoải mái như vậy đó. Sư phụ à, sư phụ cũng đi tắm đi. Thoải mái ghê lắm. Trên đầu mọc sừng dài, nói không chừng chính là ngao quản. Tỷ đừng lên tiếng. Lão râu dài có vui không? Ông đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Con trai của Trần Đường Quang Lý Tịnh. Lý Na Tra. Vậy thì để ta trưu di cửu tộc nhà ngươi trước. Na Tra, đệ đã đánh chết con trai ông ta rồi, đừng đánh ông ta nữa. Tỷ thì biết gì chứ, con trai của lão ngang tàn hống hách, lẽ ra nên chết từ lâu rồi. Na Tra, với tính tình của ta sẽ đánh chết ngươi. Nhưng bây giờ có cô nương này cầu xin cho ngươi. Lão râu dài, hôm nay ngươi phải hứa với ta, sau này không được lên. It scarcely existed for more than a minute before it abruptly transforms into a stone monkey. Now, this monkey may have spontaneously generated barely 3 seconds prior, but he already knows his manners, so he bows to the 4 cardinal directions, and in the process inadvertently activates his laser eyes, which cause quite an enormous stone mansion, fully furnished with all the necessities of life. The monkeys are understandably impressed, and they all pile in to live in this newly discovered cavernous paradise, and for his achievement, the stone monkey is now officially crowned the Monkey King. So the monkey heavy magic size-changing iron pillar out of the palace treasury and using it as a staff. So Wukong's very happy with his new weapon and asks the Dragon King for some fancy new duds to go with his fancy new stick thing. And by now, the Dragon King is so terrified of this super powerful monkey that he gathers all of his dragon brothers and together they assemble a fancy outfit for Wukong just to get him out of their house. When he returns to Flower Fruit Mountain to show his mates his gear, he gets so hyped up that he briefly turns into a huge demonic caricature of himself. Wukong is like, yeah, right, show me where that's written down. So they sort through all the ledgers of the dead until they find the one about him, and he scribbles out his name, along with the names of as many monkeys as he can find, thus freeing them from the jurisdiction of the underworld god. Deliver the offer to Wukong, who eagerly accepts. So the Gold Star takes him up to heaven and takes him to meet the Jade Emperor, who appoints him the position of Pima Wen, which makes him the head of the Imperial Stables. So Wukong thinks that's pretty sweet, and he's fairly chill with the whole situation. Challenges Wukong to a duel. Wukong's like, dude, just tell your boss I want a better title. And the mighty spirit god is like, why don't you tell him yourself? In hell! And gets utterly destroyed for his troubles. So then Prince Nada confronts Wukong, who's like, what are you, 12? Look, kid, just tell your boss I want to be called Great Sage equal to heaven, alright? And Nada's like, I'll show you who's 12! And transforms into a big scary monster with a butt ton of weapons. Wukong is, of course, unimpressed, and matches the transformation with one of his own. They fight for a while until Wukong gets the drop on Nada with a duplicate and smacks him with his stick thingy. Wukong's super down for that, but quickly finds that having to maintain a garden full of delicious immortality-granting peaches without eating any of them is impossible for his poor impulsive brain. Impersonates a Wukong stumbles into Lao Tzu's palace to say hello, but he can't find the sage anywhere. But he does find Lao Tzu's alchemical lab, in which he finds several gourds full of pills of immortality. 3 guesses as to what Wukong does next. So Wukong, now quadruply immortal and abruptly sober, realizes that that might not have been the smartest move on his part, and opts to flee back to Flower Fruit Mountain. Bodhisattva Kuan Yin and her disciple Moksha, who came for the Peach Festival and are understandably surprised to find the Heavenly Palace in complete disarray. So Kuan Yin asks what all the fuss is about, and upon being end, it's our buddy Lao Tzu who manages to capture the Monkey King by entrapping him in a diamond snare. Wukong, captured at last, is brought to the monster execution block, where apparently the Court of Heaven forgot the meaning of the word immortal, since nothing they throw at him hurts him in any way. So the Jade Emperor is at a loss as to how to kill him, but Lao Tzu has a suggestion. If they stick him in his magic brazier of 8 trigrams and leave him there for 49 days, they should be able to separate out the elixir of immortality from his body, and as a happy consequence, leave the troublesome Monkey King about as dead as you can get. So 49 days pass, and they finally open the brazier to extract the elixir, only to find that Wukong is 110% done with heaven, so he starts fighting his way through the entire heavenly army. The Jade— what? I'm kind of feeling like overthrowing the Jade Emperor today. Wouldn't that be fun? And Buddha's like, Tell you what, I'll make a bet with you, okay? If you can successfully jump out of the palm of my hand, I'll believe that you're qualified to rule heaven in his place. And surprisingly, Sun Wukong takes that bet and blasts off from Buddha's hand until he reaches the very edge of the universe itself, where he finds 5 pillars supporting the sky. Wukong decides to leave a memento of himself there. Wukong backflips all the way back to Buddha's palm like, shows what you know, old man! I made it all the way to the pillars of the universe! Sure enough, written on one of Buddha's fingers is Wukong's graffiti, along with the faintest whiff of monkey pee. So Wukong freaks out and tries to skedaddle, but the Buddha uses more of his Buddha magic to trap him under a mountain, which is also his hand. It's complicated. Which Wukong would ordinarily be able to escape stupidly easily, but then they stick a magic
magic seal on top of the mountain, and that's that. And it is only to encounter an unexpectedly luminous mountain, the Mountain of 5 Phases, and with it the imprisoned Monkey King. So Wukong's like, Kuan Yin, how's it going, girl? Great to see ya. It's been really lonely for the past 500 years, you know? Nobody ever comes by to visit. And Kuan Yin's like, yeah, that's great. Listen, I'm about to go find someone to make a pilgrimage for me. He'll be coming by soonish. He's gonna release you from this mountain, and then you need to help him get where he's going. You got that? And Wukong's like, 10-4, good buddy. Yep, I am just all about that virtuous mission. Wukong is still languishing. So Wukong's like, yo, kid, are you that pilgrim guy? Kuan Yin said you'd be coming by to let me out. And Tripitaka's like, Awesome. How do I do that? That mountain looks kind of heavy. and Wukong's like, you just gotta climb to the top and peel off the golden seal. Aww. So Tripitaka manages to get the seal off the mountain, and after he back while, Wukong is off having a nice little tea party with the Dragon Emperor, who suggests that he go back to Tripitaka rather than abandoning enlightenment and true immortality over a single argument. Wukong zips back westward, blowing past Kuan Yin in the process, who'd flown over in order to convince him of that very course of action. So Wukong warps back to Tripitaka, who offers him the clothes. Wukong, always a sucker for a new wardrobe, throws them on, finding that they fit him perfectly. He's rather less thrilled to discover that the hat is cursed, and when Tripitaka recites the spell Kuan Yin taught him, it shrinks and gives him a splitting headache. Of course, it wouldn't be much of a cursed artifact if he could take it off, so it's also spot welded to his head. After a few very entertaining minutes of Wukong trying furiously to escape the hat by any means necessary, this dragon is actually under orders by Kuan Yin to help them. So one of the heavenly spirits goes and gets her, and after a brief digression where Wukong vents at her about the cursed hat thing, she draws out the dragon, and Wukong picks a fight with him too. Look, he's had a trying day, alright? Anyway, Kuan Yin gets the dragon to turn into a horse for Tripitaka to replace the one he ate, and then to make Wukong stop sulking, she gives him 3 get-out-of-danger-free magical leaves. And boy, are you lucky that my master is so compassionate. Anyway, no pressure, but I'm gonna be dropping you off the first cliff I see. So the demon unsurprisingly panics and calls on the local mountain demons to drop 3 mountains on top of Monkey, which actually manages to pin him down. Just barely. The demon then chases down Tripitaka and captures him, Sandy, and the horse. So the entire gang minus Monkey is strung up in the demon's lair, and Monkey is stuck under 3 mountains and having crazy flashbacks to the last time a mountain got dropped on his head. So basically fun times for everybody. But soon enough, the local mountain gods recognize Monkey and freak out, freeing him as soon as possible and asking him to pretty please not kill them. Luckily for them, Monkey instead chooses to sublimate his aggression on 2 mook demons that happen to be heading their way. As it turns out, the demon brothers sent them over to finish him off. Monkey notices a strange light coming off of them, and when he asks the mountain gods about it, they say it's probably coming from a couple of the a few gods and sends them to tell the Jade Emperor that he needs to bottle up heaven for a little bit, no pressure or anything. The Jade Emperor is like, No! That's outrageous! Are you kidding? but Prince Nada suggests that all they have to do is black out the sky, and that should be enough to fool the demons into thinking that Monkey actually bottled heaven. So they unfurl this giant banner of black feathers over the sky, flames of Samedi when the fight goes south. The dragon army breaks out the rain, but the flames react unexpectedly to the downpour and actually get stronger, because the true fire of Samedi is too powerful to be put out by an unlicensed thunderstorm. When Monkey tries to find Red Boy among the flames, the demon ambushes him and blasts smoke in his eyes, blinding him. Now, as has been previously established, Monkey is fairly fireproof, but technically he's only immune to normal fire and heavenly fire. The true fire of Samedi isn't either of those things and is actually managing to hurt him. Red Boy smokes him again, so Monkey blindly launches himself out of the inferno and into the nearest river, where the temperature shock knocks him out. The dragon army freaks out and summons Sandy and Pigsy to help Monkey, and you know it's serious because they use their actual celestial titles instead of their nicknames. Sandy fishes him out of the water and freaks out in turn because he looks pretty dead, but Pigsy scoffs, elbows him to one side, and revives Monkey with a few well-placed smacks on the back. Score 1 for Pigsy actually doing something beneficial for a change. So Monkey's alive, but is fairly messed up, both emotionally and physically. The fact that he can't rescue Tripitaka is almost taking more of a toll on him than the whole being set on fire and nearly drowning thing. So he concludes that, since they can't solve this on their own, the only thing to do is to go and get Kuan Yin's help. Unfortunately, he's too hunted and info dumps the situation. Kuan Yin responds with characteristic grace and nonchalance until she learns that Red Boy impersonated her, at which point she flies into a rage and hucks her sacred vase into the ocean. Turns out she kind of did it on purpose, though. A helpful turtle brings the vase back to her, and when she asks Monkey to pick it up and bring it over, he finds that he can't lift it, because as it turns out, it's been filled with an ocean's worth of water. So Kuan Yin tells him that the water in the vase can put out the flames of Samedi, but since Monkey can't carry it, and she doesn't trust him with any of her servants or possessions, it looks like she's got no choice but to go with him and take care of the problem herself. So after some banter and shenanigans, Kuan Yin, her servant Moksha, and Monkey start heading for the mountain. Along the way, Kuan Yin borrows the Swords of Constellations from a friendly Devaraja and transforms them into a replica of her lotus platform. When they get to the mountain, Kuan Yin summons all the mountain gods, orders them to evacuate every living creature within 300 miles, and then dumps out the vase. The ocean that results perfectly mirrors her home in the Southern Sea. Then she takes Monkey's hand, paints the character for Delusion on it, and orders him to go pick a fight with Red Boy and lure him back to her. So Monkey goes and kicks a hole in Red Boy's front door, then lures him to Kuan Yin. Monkey vanishes into Kuan Yin's divine aura, and Red Boy decides
decides that this is in no way a trap and is in fact the perfect time for him to pick a fight with a bodhisattva. He goes to whack Kuan Yin with his spear, but she vanishes, so he resorts to yelling insults into apparently empty air. In fact, Red Boy is so confident in his triumph over Monkey and Kuan Yin that he thinks maybe he'll just take a seat right here on this big fancy lotus platform she's so proud of. So Kuan Yin does a thing with her vase and the lotus platform reverts to its true form, aka a metric ton of swords, with predictably painful results for Red Boy. So Red Boy freaks out as Kuan Yin reveals herself and begs her to make him her servant, and Raj nervously tells him that this maybe isn't a good time, since she hasn't left her room all day and specifically left orders not to be disturbed, especially by Monkey. Showing commendable restraint, Monkey waits a whole several minutes before bolting for Kuan Yin's private bamboo grove. That's where he finds Kuan Yin, still in her pajamas, with zero makeup, zero hairstyling, glumly weaving a basket out of bamboo. Ugh. That's a mood. Monkey has no idea what's going on, but he knows a bad day when he sees one, so he immediately backpedals and humbly begs Kuan Yin for help in rescuing Tripitaka. Kuan Yin tells him to wait outside, and this time Monkey actually listens. Nobody in her entourage is entirely sure what's going on with her, but they can all tell that she seems really down and won't talk to anyone. Soon enough, Kuan Yin emerges with a completed basket, tells Monkey to follow her, and blasts off without even getting dressed. They arrive at the river, and Monkey tries to explain what's happening to the others, except since he doesn't actually know what's happening, he doesn't have much luck. Kuan Yin floats out over the river, drops her basket in the water, recites a spell, and then retrieves the basket, which now contains exactly one very confused goldfish. Then she tells Monkey to go save Tripitaka. But what about the demon? Everyone say hello. So yeah, it turns out the demon was actually Kuan Yin's beloved pet goldfish, which got powered up by listening to her lectures and decided to turn into a demon and start eating kids. She was very upset when she realized he was missing and dove straight into finding a way to get him back, which is why she was so unput together today. Because of a goldfish. Pigsy got beat up by a goldfish. With the boss, the eternal 12-year-old Prince Nada and his long-suffering father, Devaraja Lee, plus an army of more generic divine soldiers and a couple thunder squires to throw lightning at the problem. So Nada insists on going first, and he and the demon fight for a while before Nada switches into his three-headed, six-armed war form and starts really kicking ass. However, when he tosses his weapons into the air to multiply them, the demon pulls out the ring again and all the weapons vanish. Nada runs for his life, and the thunder squires quietly thank their better judgment that they didn't try throwing their lightning too. They try and Erwin showers Monkey with compliments and praise, and he figures that now that the demon's all tuckered out, he can just sneak in and look for the ring on his own time. So Monkey turns into a cricket and sneaks into the cave, but when he spots the demon getting ready for bed, he notices a problem. The demon is wearing the jade ring on his arm. Monkey tries and fails to dislodge it and eventually decides to do the next best thing. He goes back to the hall with all the weapons, reduplicates himself, steals all the weapons, frees all the fire spirits, and smashes his way out of the now burning cave, riding a fire dragon like the first-class badass he is. The demon is very unhappy that his cave is now super on fire, while the divine army is very happy to have all their weapons. And the mysterious weapon that keeps taking them out is her stinger tail, loaded with a seriously potent poison. She used to listen in on Buddha's lectures until one day she got snippy, stung his hand, and ran, hence why even the Buddha fears her. Kuan Yin also says she can't help them directly, but she knows who can, and points Monkey in the direction of Star Lord Mao, the spirit of one of the 28 lunar mansions corresponding to the Pleiades. Kuan Yin pieces out and